being the Achavatara, one realizes that his very own body is also Paramashiva. These are all the beautiful possibilities that Paramashiva gives us through the Kriya Pada, the ritualistic part of the entire Agama. Now we are going to begin the Yagashala Puja, the Shiva Mula Mantra Homa. The Shiva Mula Mantra is a divine mantra that is passed on from Paramashiva as the Guru in your life to the disciple. It is done through a very immersive and intimate initiation known as Shiva Diksha, Samaya Diksha, which is also part of the Kriya Pada of Agama. Paramashiva describes beautifully how one can relieve themselves of the lower level desires that put us back into the karmic bondage and raise themselves to desire Paramashiva, Paramashivoham, the experience to be Paramashiva. The Shiva Mula Mantra is chanted, incantated for a multiple of 10 times, and then in the ratio of 1:10, the offerings are made into the Agni. Paramashiva is invoked into the Agni through the Acharya's very own body. The prana or the life energy is visualized in front of you as the Agni, and through the prana the energy is taken into one's body and invoked back into the Agni in front of them through the process of pranayama, establishing oneness with the Agni before you. We will now begin the Yagashala Puja, the Shiva Mula Mantra Homa, with the preliminary rituals of Vigneshwara Puja, Guru Puja, and the Varuna Puja, the Punyahavachanam. It is the Supreme Pontiff of Hinduism's meticulous work to micromanage the whole rituals of the temple. All of the rituals are micromanaged personally by the Supreme Pontiff of Hinduism. And all of the rituals are done by the third eye awakened disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism. Get yourself ready to go through the Yagashala Puja. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्री निट्लकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः तथा दुस्तारं चिरशिवनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते आचम्य
ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानायम्य ममोपात समस्त दुरितक्षेद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थं नित्यानंदे श्री परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम् अद्य करिष्यमाण सकर्मणः अविज्ञेन प्रथमाप्यर्थं मादो श्री विघ्नेश्वर पूजां गुरुपूजां च करिष्ये अपौपस्पृश्य सकलीकृत्य ओम गाम अनंताय नमः ओम गाम धर्माय नमः ओम गाम ज्ञानाय नमः ओम गाम वैराग्याय नमः ओम गाम ऐश्वर्याय नमः ओम गाम पद्माय नमः पद्मस्योपरि गाम गणपत्यासनाय नमः ओम गाम गम गणपति मूर्तये नमः एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं महोदरं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं गाम गोम विद्यादेहाय नमः ओम ग्लौं नेत्रेभ्यो नमः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आरच्छन्मन्नोतिभिः ओम गं गणपते नमः ध्यायाम्यावाहयामि त्यावाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बंधन अवकुंठन ताड़त्रयधेनु पाशांकुश नमस्कार मुद्राः प्रदर्श्य ओम गं गणपते नमः गं गणपते सुधा गं गणपते स्वाहा गं गणपते नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपयुक्त उत्तरीयाभरणार्थम् इमानि पुष्पाणि समर्पयामि ओम गं गणपते नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि गन्धस्योपरि पुष्पाणि पूजयामि गं भवस्य देवस्थानमहं गं ईशस्य देवस्थानमहं गं ईशानस्य देवस्थानमहं गं पशुपतेः देवस्थानमहं गं उग्रस्य देवस्थानमहं गं रुद्रस्य देवस्थानमहं गं भीमस्य देवस्थानमहं गं महतोर्देवस्थानमहं गं सिद्धिविनायकस्वामिने नमो नमः नानाविधपरिवल्लपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम गं गणपते नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि ओम गं गणपते नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तरम् आत्मनं समर्पयामि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गं गणपते नमः मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि ओम गं गणपते नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा ओम गुह्यादिगुह्यगोप्ता त्वं ग्रहाणास्वकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् गणाधिप जपं समर्प्य ओम वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति सम्प्रार्थ्य ओम हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेनामृतेन आचमनीयं स्थानीयं तेन स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकम् नृत्तमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्मभालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैरर्चयेत् भावगोचरम् अमायमनहङ्कारमरागं ममदं तथा अमोहगमदं पञ्च अद्वेष अक्षोभकौ तथा माचर्यं मलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्
ओम ह्रीमे तत्पाद्यं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपुरुषवान् ओम ह्रीमे स्वर्ग्यः सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपुरुषवान् ओम ह्रीमदम् आचमनीयं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपुरुषवान् ओम ह्रीमदम् स्थानीयं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपुरुषवान् ओम ह्रीमदम् वस्त्रोत्तरीयं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय नमः ओम ह्रीमेष गन्धः सर्वदेव देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय ओम ह्रीमदम् सचन्दनपुष्पं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय ओम ह्रीमदम् सचन्दनबिल्वरूपाय भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय नमः ओम ह्रीमेष धूपः सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय ओम ह्रीमेष दीपः सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंदपरमशिवाय नमः ओम ह्रीमदं शोभकर्णीवेद्यं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय ओम ह्रीमदं बाणार्तकं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय ओम ह्रीमदं पूर्णाचमनीयं सर्वते देशपा भगते श्री नित्यानंदपरमशिवाय नमः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भों भवानी सहितं नमामि सर्वदेव जय सर्वा भगवते श्री नित्यानंदपुरुषवान् मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदान्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवच्छ्रीनित्यानन्दपरमशिवचरणकमलेभ्यो नमः ॐ नित्यानन्दम् ओम शुक्लां प्रधरं विश्वं शिववर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वगुणोपशान्तयेत् प्राणानायम्य ममो बात समस्त दुर्दक्षद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद प्रीत्यर्थं नित्यानंदेश्वरी परमशिवशक्ति समेत नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थं शुभे शुभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभकृतनामसंवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतु शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्रत्त कुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमधार भूत द्राविड वेद प्रवक्तरे श्रीमत् परमशिव करुणा समुद्रिक्त मुक्तामय चतुर्श्रयान गीयमान नक्षत्र चामर श्री नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा विजयापवर्ग वर्ष विश्राणजीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षमन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिना अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरी योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्यरचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव संभूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न
सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समभूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समभूत श्री महागणपति समारंभा नवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गबल स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिवीर सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशांत्यर्थम समस्त मंगलवाप्यर्थम भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम च महापरमशिवरात्रि ब्रह्मोत्सवाख्ये कर्मणि द्वितीये अहनि प्रातः काल यागशाला पूजाख्य कर्म करिष्ये उपस्पृश्य ओम नमः भ्रातृपते नमो गणपते नमः प्रभृतपते नमस्ते स्तुलंबोदराज्ये एकदन्ताय विघ्नमूर्तये नमः आवाहित श्री सुगम विघ्नेश्वरस्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च सकलाराधनेश्वर्चितं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम मम अनंताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्य प्रियं वरुणासनाय नमः वरुणमूर्तये नमः नागपाशधरं हृष्टं रत्तोखज्जुति विग्रहं शशाङ्कधवलं ध्यायेद्वरुणं मकरासनं ओम वरुणाय विद्याधिहाय नमः वरुणनेत्राभ्यां नमः ओम इमं मे वर्णश्रुतिः मध्याचमृतया त्वामवस्युराजगे तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदाशा आस्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्षिकं समान आयुप्रभोषीः ओम वरुणाय नमः ध्यायामि आवाहयामि त्यावाहनस्थापन सन्निधान संरोधन दिग्बन्धन अवकुण्ठन तालत्रयधेनो मकर नमस्कार मुद्राः प्रदर्श्य ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय सुधा ओम वरुणाय स्वाहा पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा ओम वरुणाय नमः तारं समर्पयामि तारानन्तरम् आचमनं समर्पयामि वस्त्रयज्ञविदुत्तरीयाभरणार्थयुमानि पुष्पाणि समर्पयामि ओम वरुणाय नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राङ्गुमं समर्पयामि गन्धस्योपरि पुष्पाणि पूजयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रतेशे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपामपते नमः ओम मकरवाहनाय नमः ओम जलाधिपते नमः ओम पाशहस्ताय नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम वरुणाय नमः धूपमाग्रहपयामि दीपं सन्दर्शयामि ओम वरुणाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तरम् आचमनं समर्पयामि ओम जम्भकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् ओम वरुणाय नमः मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि ओम जो वां पुष्पं वेद पुष्पां प्रजावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमा वा अवां पुष्पं पुष्पां प्रजावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रमिताशक्ति जप्त्वा ओम गुह्यादिगुह्यगोप्ता त्वं ग्रहाणास्वकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादाज्जलाधिप जपं समर्प्य ओम अस्मिन् पुण्यः वचनजपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः भवद्भिर्नज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ओम वाचिताम् उमापः शिवापः सन्तो
ओम गंधाः स्कंधाः पान्तो ओम सुमनसः सोमनस्य वस्तो ओम अक्षतम् अक्षतं चारिष्टहं चास्तो ओमन्वाहार्यः सोमन्वाहार्योऽस्तो ओम दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणाः पान्तो बहुदेयम् अस्तो इडा देवहोर्मनर्यग्निने बृहस्पतिरुक्तामधानिसंशिषित् विश्वे देवा सोक्तवाच पृथिवीवा तर्मामाहिकं शेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमतिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं सुश्रोतेन्या मनुष्येभ्यस्तमा देवा अवन्तु शोभायै पितरोन्मदन्त मनस्समाधीयतां समाहितमनस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः शान्तिः अस्तु तुष्टिः अस्तु पुष्टिः अस्तु अविघ्नम् अस्तु आयुष्यम् अस्तु आरोग्यम् अस्तु अचलमैश्वर्यम् अस्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनम् अस्तु आग्नेयां यत्पापं तत्प्रतिहतम् अस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु सर्वशोभनं भवतु पुण्याः कालो वाच्यताम् पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो ओम पुण्याहं स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो स्वस्तिः विद्यास्मः व्येर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयं नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्य वीराः रिद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मरिध्यताम् रिद्धिसमृद्धिः अस्तु पुण्याः समृद्धिः अस्तु शुभं कर्म अस्तु महादेव प्रियतां भगवान् महादेवः ओम हिरण्यवर्णाशुतयः पावकायासु जातः कश्यपोयासीन्द्रः अग्निया गर्भं दधिरे रूपास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो या सा कुम्राजा वरुणो जातिमध्ये सत्यानृते अवश्यन्दनानां मधुश्च योजाः पावकास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तो शिवेन माचक्षुषा पश्यदापश्यव्यातनोपस्पृशत्वचं मे सर्वागम अग्निगुं रप्सितो हुवे वोमयि वर्चो बलमोजो निधत्त पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षनिः यः पोतास्पनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतो गुमृणो यत्ते पवित्रमर्तिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मत्तेन वनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुरीमहे यः पावानीरध्येति ऋषिभिः संवृतकुम्भसं सर्वगं सबूतमश्राति स्थितं मातरिश्वना पामानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संवृतकुम्भसं तस्मै सरस्दीदुहे क्षीरकं सर्पिर्मधुतकं पामानी सस्यनीः सुदुगाहि कृतश्रुतः ऋषिभिः संवृतोऽर्थः ब्राह्मणैः समृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं वनते सदा तेन सहस्रधारेण पामान्यः वनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं सोऽद्यामकं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पनीमहे इन्द्रस्वनीति समापनातो सोमस्य स्यावरणसवीचा यमो राजा प्रम्रणाभिपुरातमा जातवेदा मूर्जयन्त्यापनातो भूर्भुवस्वः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्सुरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः सकलतीर्थादिपितं वर्णमिथास्थानप्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च सकलाराधनेश्वरचितं स्थानं प्रतिष्ठापयामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेच्चाम्भमीशानं सवाक्याभ्यन्तरश्रुतिः मां शिवास्त्रा नमः महाभघोरास्त्रा नमः पाशुदास्त्रा महामृत्युङ्गरास्त्रा वहं व्योमास्त्रा नमः भूर्भुसुरं भूर्भुसुरं भूर्भुवः स्वः ओम हामनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओम हां शिवासना नमो हां शिवमूर्तये नमः ओम इन्दुनिभपञ्चमुखहस्तदशयुक्तं शोलप्रकटङ्कमसिवज्रमभयं स्यात् पाशवरदाङ्कुशमनिज्वल नवामे श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् ओम हां हों विद्यादेहा नमो हों नेत्रेभ्यो नमः ओम हां हों शिवाय नमः ध्यायाम्यावाहयामि त्यावाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भवतो भव प्रसीद प्रसीद स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसारकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिकुरु
महामृदयाय नमः ह्रीं शरते नमः ॐ शिखायै नमः ह्रीं कवचाय नमः ॐ नेत्रेभ्यो नमः ॐ हः अस्त्राय नमः अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्य ओषधन्तमूलेन धेन मुद्रया प्रतीकृत्य मूलेन एकत्वं विधाय महामुद्रया परमीकृत्य नमो मुद्रां पञ्चलिङ्गमुद्रां नमस्कारमुद्रां प्रदर्श्य ॐ हां शिवाय नमः ॐ हां शिवाय स्वधा ॐ हां शिवाय स्वाहा ॐ हां हूं शिवाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरमाचमनं समर्पयामि अलङ्कारार्थमिमानि पुष्पाणि समर्पयामि ॐ हां हूं आत्मत्वाधिपते शिवाय नमः ॐ हां हूं विद्यातत्त्वाधिपते शिवाय नमः हां हूं शिवतत्त्वाधिपते शिवाय नमः ह्रीं मनोन्मन्यासनां ह्रीं मनोन्मणीमूर्तये नमः ध्यायेत् देवीं त्रिनेत्रां शशिनिभवदनां वेदहस्तां दधानां सव्ये पद्मं वरदमपये चाभयं चाक्षमालां दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं ब्रह्मादिभिः पूजितां देवीमेव मनोन्मणीं प्रतिदिनं कामार्थदायीं शुभां ह्रीं मनोन्मण्यै नमः ध्यायामि आवाहयामि आवाहनस्थापनसन्निधानसन्निरोधनदिग्बन्धन अवकुण्ठनतालत्रय धेनु योनि नमस्कारमुद्राः प्रदर्श्य महामृदयाय वामिन्यै नमः महामृदयाय वामिन्यै नमः ह्रीं शिरसे नीलिन्यै नमः शिखाय चक्रिन्यै नमः कवचाय खड्गिन्यै नमः नेत्रेभ्यो पाशाङ्ग्यै नमः ॐ हः अस्त्राय गाम्भिन्यै नमः ॐ दशाङ्गं कुक्कुलोपेतं सुगन्धं सुमनोहरं आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठिता धूपमाघ्रापयामि ॐ साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं बह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविरापहं दीपं सन्दर्शयामि अमृतोद्भयमृतवर्षिणीमृतं श्रावश्रावं ब्रह्मः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तरमातरं समर्पयामि गणाम्बिकायै विद्महे महातपायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् नित्यानन्देश्वरी परमशिवसमेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि Till now we have offered the after the preliminary rituals of the Yagashala Puja, that is the Vigneshwara Puja, Guru Puja and Punyaha Vachanam, we have performed the
After completing the puja of the Yagashala puja, after invoking and purifying the whole space with the Kalasha Tirtham from the Punyahavacharam Kalasha, we are now preparing to do the Agnigaryam. Paramashiva is invoked through the Kriya Pada, where the Agnigaryam Paddhati is described. Paramashiva first says to create the Agni and to worship the presiding deities of Agni, who are namely Vagishvara and Vagishwari. Invoking them in the Agni, and then chanting the Astra Mantra and Kavacha Mantras to protect the energies that are invoked. The Agni is lit. Then the Agni is given all of the samskaras that a person will go through in their lifetime. The Agni is literally cared for and brought up like a person from when they are born, how they are fed the small simple foods, how they are taught to speak, how they are taught to learn reading language. All these are ritualistic parts of a person's life, and Hinduism puts that as a ritual itself, done in the presence of a temple or in the presence of Agni and auspicious moments in their life. Those are what are known as samskaras. So all of those rituals are also done for the Agni before the Agni Karyam is offered, before the oblations are offered. Then we invoke our three eyes, we relate and do the Nirikshanam part of the ritual. Sprinkling little water, we purify, chanting, doing the Prokshana. Tapping our hands and creating a sharp sound, we do the Tadanam, and we do finally the Abhyukshanam, offering water, again receiving the Agni. Doing this in the Agni Kunda, the fire pit, we invoke the deities of Brahma, Vishnu, Rudra and Ananta, who are the presiding deities of the Kundam. The Agni Kunda is the very mouth of the gods. It is through the Agni that all the offerings reach to the higher planes, the Bhuva and Suva lokas. Hence, oblations and offerings are made, chanting Om Bhu Swaha, Bhu Swaha, making offerings to all the devatas and all the gods in the various lokas. This is the Agni-karyam procedure that we are now going to witness. It is a part of Shiva Diksha that one must always worship Agni. One who has taken the Shiva Diksha from the Guru practices the worship of Agni. If you want to learn more about how you can take Shiva Diksha and become a disciple at the feet of
the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, become a free e-citizen. And learn when you can take the next Shiva Diksha initiation, so that you can also live the lifestyle that Paramashiva gives us, and also the practice of all the kriyas as per the agamas. If you have already taken the Shiva Diksha, witnessing the Agashala Puja and seeing the Agni every day is important. Join us every day, twice a day during this Paramashivaratri Brahmotsavam, and offer your respects and be in the presence of Paramashiva in the form of Agni, and rejuvenate yourself, as that is a very crucial part of our very lifestyle, to be before Agni, to be before Paramashiva as fire, and rejuvenate ourselves. For centuries, we've sought to understand the essence of life. Is it not what we all yearn to know? What is consciousness, and how is it that sometimes we are aware and sometimes we are not? What happens if our ego or self dissolves completely? Is consciousness present before all experience? We perceive the world as separate from us. But what if it's not? How do we transform the sensory experiences of our brain into the higher dimensional reality of our consciousness? Meditation has been proven to be the path to understanding the nature of our mind. It lets you feel the pulse of reality. The question remains, how much of reality do you wish to perceive? I'll give you the precise methodology, technology for you to raise, reach, realize, and manifest Paramadvaita, the ultimate oneness, in as simple way as possible. For centuries, we've sought to understand the essence of life.
On the auspicious night of MahaParamashivaratri, Paramashiva gives in the Mahashivaratri Vidhi, in the Uttarakamika Agama, detailed descriptions on how one should observe the night through ritual fasting and offer puja to Paramashiva throughout the night. He describes in detail the various aspects of the ritual, from the offering of the Kalasha Puja to the offering of the Abhishekam to the Moolavara Shivalinga, the presiding Shivalinga. It is Paramashiva who manifested himself on this very night as a powerful, infinite shaft of light, a powerful column of fire that goes infinitely into the cosmos, which has no end and beginning. That is represented in all of the temples of Paramashiva as a Shivalinga. The Shivalinga is a manifestation of Paramashiva's form as that very shaft of light. It is the Shivalinga that is the Sakala and Nishkala. It is a manifestation of his formless and form. It is the Shivalinga that through which we will be able to connect with the unmanifest form of Paramashiva also. The Paramashiva who we experience as the very air we breathe, or as the very energy in our body, or as the people around us, or as the very life around us, that unmanifest and beyond, all that is around us as Paramashiva. It is through the Kriya Pada and the worship of the Shivalinga that Paramashiva initiates and guides us and gives us a way to experience the higher truth of Paramashivoham. To learn more about how you can learn these rituals and become an e-citizen and be initiated by the Supreme Pontiff of Hinduism, to do these rituals on your own and to learn about them, scan the QR code presented here to take up a free e-citizenship. Now we'll begin the Yagashala Pujas. Please have a deep space of gratitude and devotion as we begin the Yagashala Puja.
After the oblations are made for the Shivagni, the final offering, the Purnahuti, is the complete offering. We offer today the Vasodhara Purnahuti, the final offering through the Shirk and Shrava. It is in these the very vessels that are invoked. Ritualistically, these vessels are not just decorations, but they are more deities themselves. The Shirk represents Paramashiva and the Shrava represents Paramashiva Shakti. Together they are touched with darbha, the sacred grass, the grass that can hold darbha is a pure element of nature that can hold tremendous amounts of energy and transfer it. It is used in the Kriya Pada to continuously energize and transfer the energies. Now the Arati is being offered to the Agni, worshipping as Vaishwanara, worshipping the Agni as Vaishwanara. And now the Agni's energy will be submerged into the water's energy, and that is there in the Kalasha. The deity that you see on the top is a Kalasha pot decorated beautifully with a Vastra, the cloth, and a coconut representing the head of the deity. The Kalasha is decorated as a deity and worshipped as Paramashiva and Paramashiva Shakti. The two Kalashas are the Pradhana Kalasha and the Vardhini Kalasha. They sit upon the Panchasana Vedika. Paramashiva manifests with all his Anga Devatas and all of the Avarna Devatas that govern the whole cosmos. We worship all of them in the Panchasana and invoke Paramashiva. Now the Acharya, after that, after invoking and worshipping Agni, in Paramashiva and Agni, the water is submerged into the Kalasha. Energy is submerged into the Kalasha through ritual and the now the Acharya will be offering the puja to the Kalasha. नीराजनं संदर्शयामि। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्।
नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि ओम यो पां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद प्रभु शिवपादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदम्. We thank you all for joining us for this ritual of the Yagashala Puja as a part of the second day of the MahaParamashivaratri Brahmotsavam. We invite all of you to join us for the evening Yagashala Puja at 6 p.m. Indian Standard Time. Thank you. Nithyananda. கொண்டு வருவா